Okay, entonces, language explorers. Vamos a ver cosas en el baño. Stuff in the bathroom. Muy bien, en el baño. So, primero, shampoo. Shampoo. Más o menos mismo, shampoo. And conditioner. Acondicionador. Para tu pelo. A moisturizer. Humectante. For the skin. Moisturizer. Humectante. And razor. Máquina de afeitar. So razor. Let's try and get a picture. Right. Oh, perfect. Here we are. There we are. Razor. Very good. More util. So espuma de afeitar. Muy bien. And gel de ducha. Shower gel. Gel de ducha. Muy bien. And deodorant. Muy bien. Japón. Muy bien. Pastel de dientes. So, cepillo de dientes. Toothbrush, that's it. Toothbrush, cepillo de dientes. Muy bien. Toothbrush. Very good. And entonces, pastel de dientes. Toothpaste. Okay. No? Okay. Toothpaste. Paste. And mouth, boca, wash. Limpiar. So enjuague bucal. Mouthwash. And hilo dental. So let's have floss maybe. Floss, okay. Let's have tooth then instead. There we are. Tooth. So hilo dental for flossing. So floss. So we floss the teeth. We can floss the teeth. Very good. And esponja. Yes. Sponge. Perfect. There we are. Sponge. Very good. Sponge. Very good. And lavado de cara. Face wash. Lavado de cara. Cara. Face. Very good. Oops. Very good. And papel higiénico. Toilet paper. Here we are. Papel higiénico. Toilet paper. Okay, why? More util. So, cosas en el baño. Shampoo. Conditioner. Moisturizer. Let's have a look. There we are. Not quite moisturizer. Definitely. Very good. Razor. Shaving foam. For shaving. The razor is used for shaving, to shave. And shower gel. Gel de ducha. Deodorant. Let's have a spray. Maybe. Okay, yeah. Deodorant. And soap, definitely. Soap, japón. Soap, there we are. Very good. Soap. And toothbrush. Cepillo de dientes. Toothbrush. Toothpaste. Cepillo de dientes.
pastel de dientes, mouthwash, dental floss, the little string here, the teeth, sponge, esponja, face wash, lavo de cara, and toilet paper. Paper and toilet, vata, baño. Muy bien. Papel higiénico. So, puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. Y también puedes encontrarme en Udemy con más clases de inglés para ti. So, entonces, vamos a continuar explorando.